God that we pray, and I'm sure something somewhere will happen. Even the leadership is a leadership that fears the Lord. They always pray every Sunday, and they will be touched and be able to compensate these Kenyans. So I rest my case. Honorable Mulyungi. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I rise to stand with the people of Mavoko during this difficult time. I consider them as NDPs now because they have nowhere to go home. Mr. Speaker, I also want to thank the Honorable Mbui for calling for the leave of this House to discuss this very critical matter. Mr. Speaker, I sympathize and empathize with the people of Mavoko because this is a matter that has come as a surprise from a government which they trusted, a government which assured them that it is going to build affordable houses for them. But instead of building affordable houses for them, they came to demolish their homes. It is the sixth wonder of the world, Mr. Speaker, for such kind of a government. And that's why this government is a cursed government, because they never say the truth. They spoke about lowering the cost of living. It is going up. They spoke about lowering fuel prices. They are going up. They spoke about lowering the cost of unga. It has been going up. That is why this government is cursed. And it will continue to be cursed if it continues doing this kind of heinous act. Those demolitions were worse than the massacre of Shakahola. Because how do you go and demolish a mosque? How do you go and demolish a church? How do you go and demolish a school when children are preparing to do exams? It is worse than Shakahola. So, Mr. Speaker, I consider these demolitions as purely orchestrated, planned by Kenya Kwanza government. They had planned all this, and Mr. Speaker, the moment we just started speaking about succession politics in Azimio, the moment we started talking about Kalonzo being the heir of Azimio, now Kenya Kwanza decided to hit the homeland of Kalonzo Musyoka. And that is Machakos. I'm therefore telling Kenya Kwanza, don't be scared. Please, don't panic. We are not a threat. 2027 is coming. We shall be a threat in 2027. Why on earth? Why on earth do you go to Mavoko to demolish houses in Mavoko when at the same week the Deputy President of Kenya is protecting the people of Nyandarua who are living on Kenya Railways land? How on earth? Those are playing double standards. The same week the President of Kenya is in Rift Valley compensating Shunga cartels. The same week the President is in Tana River. Mavoko people second-hand class. So, Mr. Speaker, this act is making title deeds look like a piece of paper. And it is very scary. Even some of us who live in houses, we don't know when government will come and demolish them. Because a title deed is now nothing. When you go and do a search, it is nothing.
When you go and obtain a title deed from the Ministry of Lands, it is nothing. When you take your title deed to obtain a loan from the bank to build, it is a piece of paper. So how are Kenyans supposed to know that the title deed they are given is genuine? Because if you are given an alert, you will not proceed. And therefore, Mr. Speaker, sir, I request I'll give you 1 minute. We need to be done with this motion. Mr. Speaker, I want to warn Kenya Kwanza members of parliament from Ukambani who planned a press statement and then dragged Kalonzo Musyoka into this land scandal. This is a land scandal by Kenya Kwanza. We know land grabbers in Kenya. If we are given the opportunity to name them and the tape on documents here, we shall bring them and then name them. So, Mr. Speaker, I support that Mavoko people should be compensated and the parliament should investigate this matter and come up with a solution. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Nabim Nabwera. Thank you, Mr. Speaker. I want to start by, first of all, associating myself with the views of majority of colleagues who ostensibly agree that, one, the issue of Mavoko is beyond being a regional issue, a Machakos issue, is a national disaster. Mr. Speaker, I keep on asking myself two questions in this, during my stay in this parliament. Question one, what did we mean by taking an oath to defend the Constitution? Because, Mr. Speaker, in the national values as enshrined in the Constitution, one of the values is human dignity. The question is, if you demolish a house, get people in the cold, including pregnant women and children, is that human dignity? Secondly, Mr. Speaker, I keep on asking myself a question. What is common good? Does what is common good in Kakamega, Lugari where I come from, become common good in Kiambu or in Machakos? Why am I asking this question? Mr. Speaker, for God's sake, all land that sits any government-owned institution is held in trust on behalf of the people of this country. So the question is basic. If the land in Miwani or the land in Nzoia Sugar, which we were in this house defending and saying we cannot allow it to be privatized, how different is it from the land of East African Portland Cement? Mr. Speaker, there was a law in this country, or there's a law in this country called public acquisition. That law has been used to get people out of their land for purposes of a particular cause. Now, when you want to understand the problem of Mavoko, look at it this way, that we demolish the houses today, and tomorrow we have an advert that we are selling those houses, and the people being given first priority are the people who are living on those houses. What do you mean? Mr. Speaker, actually, the management of Portland Cement must be held to account on this. And when you want to understand that this was orchestrated by Kenya Kwanza government, they know very well they have made those people poorer by demolishing their houses.
So offer them, they will be unable to buy that land. Then the shenanigans of Kenya Kwanza government will go and buy that land. Mr. Speaker, today we were addressing a presser with Honorable Mukabe. When we were addressing a presser because surveyors from the Ministry of Land working with Account Commissioner called Nyale in Wasingishu were in Turbo Forest, which is in Lugari and Likuyani, purporting to survey the land to give to people without public participation, without this parliament exercising the forest. That is what Mavoko is. Mr. Speaker, I'm requesting for an extra 2 minutes. Mr. Speaker, as a country, we must come to our senses. Why am I saying we need to come to our senses? There are actions we take that will have far-reaching socioeconomic impact. An economy that is not performing, a country that cannot meet Mheshimiwa Spika, kunipa nafasi mimi pia niweze kukemea na kulaani ubomoaji wa majumba uliofanyika Mavoko. Ni jambo la kusikitisha, jambo la kuhuzunisha na jambo la kushangaza. Na mimi nimeomba kuzungumza tangu saa 8:30. Tangu hii ikiwa inakuja nimeweka. Lakini nakushukuru kwa sasa kunipatia nafasi. Na ni kwa sababu tunataka kukemea hili jambo lisifanyike tena sehemu nyingine. Ndio sababu tunakaa, hata ukaweka saa 7 tutakaa, Mheshimiwa Spika. Hili ni jambo la kusikitisha. Watoto, akina mama, wazee wametoa machozi pale. Mtoto hajui amnyamazishe babake, baba hajui amnyamazishe mtoto, mama hajui afanye nini. Lakini nakuhakikishia Mheshimiwa Spika, wale wote waliohusika katika ubomoaji huo itawarudia. Iko siku na wao watalia kwa jambo hilo hilo. Na kama hawakulia wao, watalia familia yao, watalia vizazi wao, lakini watalia kwa sababu ni jambo la kinyama sana wamefanya. Taifa ni mahali ambako inalinda wananchi wake. Wanalinda wananchi wake. Mtu amekuja, amenunua ardhi, hakuna mtu amemuuliza. Amechimba msingi, hakuna mtu amemuuliza. Ameanza kuweka jiwe la kwanza, amekata vyumba, amemaliza paa, amevuta moto, amevuta maji. Hata wamezaana hapo hapo, wamekaa kwa miaka. Ndio mtu anakuja leo anasema hapa si kwako. Ni jambo la kusikitisha sana. Kwa sababu wakati akichimba msingi ulikuwa wapi? Na wengi katika watu wale, Mheshimiwa Spika, ni mikopo wamechukua. Wengine wamelipwa pesa zao za uzeeni. Wamelipwa, wamekwenda kujenga pale maisha yao. Unawamaliza hapo hapo, na hasa ukiangalia uchumi vile ulivyo mbaya. Wale watu, Mheshimiwa Spika, wamejenga pale, wamepewa stakabadhi na serikali za ugatuzi, county government ama municipal councils, wamepewa approval. Kuna halmashauri ya ujenzi NCA, National Construction Authority, wamewapa. Halmashauri ya mazingira NEMA, wamewapa approval. Sasa watu hapa hawajui stakabadhi gani katika taifa hili iko sawa. Mtu anakuwa na title, hata akikaa hana uhakika wa pale, atakuja kuambiwa hii ni feki. Atakaa halmashauri ile imempatia NEMA, wao wamehusika, wanakuja wanasema sisi hatujui, na waliwatembelea. Mheshimiwa Spika, hii ingekuwa funzo, kwa sababu serikali ilihusika. Wawekezaji, hakuna mtu atakuja kujenga hapa akijua halmashauri inakupa idhini na kesho inakugeukia. Haiwezekani. Sasa sheria iko wapi? Mimi nasema hawa watu walipwe. Na utakuta sisi kama serikali kuna kambi za wakimbizi. Tunaweka wakimbizi, tunaweka mahema, sisi tunawekea maji, tunawapelekea chakula, huku Wakenya mnawavunjia majumba na lala barabarani. Haiwezekani Mheshimiwa Spika.
Hili ni jambo lazima likemewe, lisitokee sehemu nyingine. Na ningeomba wizara ya hapa ya ardhi hapa iende itembelee hiyo, tuje tupitishe hapa walipwe na serikali, kwa sababu serikali ndio inahusika katika uvunjaji huo na ukosefu wa kumwelekeo kupeleka watu wake. Kwa haya mengi nasema asanteni. Asante Mheshimiwa Spika kunipa nafasi. Asante sana. Fatuma Masito. Basi asante sana Mheshimiwa Spika kwa kuweza kunipatia nafasi hii na mimi niweze kupiga pondo au kuongezea katika hoja iliyoko mbele ya bunge hili. Kwa kweli Mheshimiwa Spika, mimi pia nataka kulia na watu wa Mavoko vile wanavyolia au vile walivyolia. Mheshimiwa Spika, watu wa Mavoko ni majirani zangu. Pale Kwale mimi nimepigiwa kura na jamii ya Wakamba wengi sana, ambao tangu juzi walikuwa wanaona wakisikitika wakinipigia simu nikiwa nao kwenye mikutano, wanasema Mheshimiwa, ni mambo gani kama viongozi mnaangalia watu wa Mavoko wanauawa wakiona? Hii ni kwa maana kuwa watu wa Mavoko wamepokonywa haki yao ya maisha. Nina hakika kuna watu sasa hivi wameshikwa na maradhi ya presha, wameshikwa na michipuko ya maradhi ambayo hawakuwa nayo kwa sababu ya tendo lile lililotokea. Wakina mama wenzangu wameteseka na watoto kwenye baridi tangu juzi, na serikali bado haijafungua mdomo, imenyamaza. Hii ni dhahiri shahiri serikali imeshindwa kufanya kazi yake. Mheshimiwa Spika, huwezi kumuua binadamu ukiangalia. Umemshikia kisu, unamwambia unakufa leo saa hii. Mtu wa Mavoko Mheshimiwa Spika, unafikiria siku ile alisikiaje? Yeye anajua ako na hati miliki ndani ya nyumba yake, ana mkopo, amewekeza, anajua maisha yake yote yako pale. Leo hii unamwambia wewe huna makao. Mheshimiwa Spika, serikali ya Kenya Kwanza imeshindwa. Na ndio maana saa nyingine natamani hii serikali tungechukua sisi watu wa Azimio chini ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ni mtu mzima, ni mtu mwenye busara, kwa sababu Mheshimiwa Spika, huwezi kumwangalia mwananchi wako ambaye alikupigia kura juzi na hata ambaye hakukupigia kura, unamwangalia anakufa ukimwangalia. Poleni watu wa Mavoko kwa kitendo hichi, lakini na sisi watu wa Kwale tutasimama na nyinyi. Tutatia ubadi, tutatia uvumba, na sisi tuombe, tuseme kama kweli ile ni haki ilimtelekea mtu wa Mavoko, Mwenyezi Mungu simama na mtu wa Mavoko. Na pia mimi naomba bunge hili tutengeneze tume maalum Mheshimiwa Spika, ya kuweza kuangalia swala lile la Mavoko, na tuweze kupitisha watu wa Mavoko Mheshimiwa Spika walipwe, tena walipwe vizuri, waweze kuishi maisha mazuri. Na nataka kujenga matumaini kwa watu wa Mavoko, msivunjike moyo. Kuna kesho yenu inakuja hapa hapa duniani na sio kesho akhera, kama ndugu zangu Waislamu wanavyosema malipo ni kesho akhera. Tunataka malipo yawe hapa hapa duniani, kila mtu aone. Mheshimiwa Spika, asante sana, na nasema poleni sana ndugu zetu wa Mavoko, tunalia na nyinyi usiku na mchana. Asante. MP for Kibra. Thank you, Mr. Speaker, for giving me this opportunity to contribute to this very emotive motion. Now, in the history of Kenya, we have not seen such an act. This government is led by rogue officers, a people who do not know the morals. In our own culture, where I come from, I am very reluctant to talk about land matters, because in our days, when you pass somebody's kieu, I cannot translate that in English, but Mr. Speaker, maybe you can translate to them. When you pass somebody's kieu, you cannot reach 1 week before you die. Yeah, kieu, if I were to help you, Honorable Rero, is a Latin word for border or land boundary. That is it. I thought it was the same in Cumberland, because these people would have not lived by now.
what they have done, the atrocities that they have inflicted, they do not deserve to exist. This government is supposed to lead people, but they are destroying the people they are leading. I am saying that we have in a government that does not care about the lives of the people. Mr. Speaker, please protect me. I am saying that this is a government. Last year, Honorable Orero would be heard in silence just the way the others were. the former Prime Minister of the United Kingdom, Mr. Boris, was taken to court because he celebrated during COVID-19. He was the Prime Minister. In this country, we are destroying people's homes. The Minister for Lands should have resigned by now. But if it was a mature democracy, the whole government should have resigned by now. We are saying that we cannot. There are many people now in Mavoko. This motion of adjournment today has brought both sides of the House. You could see even the Kenya Kwanza were actively participating, knowing that this is a serious matter, that this country, we must sort out this once and for all. The matters of land in this country, we have something called adverse possession. There are people who have lived there for more than 12 years. These court cases, like now again we have this Embakasi Ranch, they also want to Kirima cases, they want to remove people from their land, and we are setting bad examples with the Mavoko. What are we going to do with the people who have used their whole earnings in this country? They have taken loans from the banks. I am asking that we form a parliamentary commission to inquire about the Mavoko land and other lands in this country. If we go on like this, Mr.